Nini mbaya? Nini mbaya huko Ukambani? Esh, it is getting hotter. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody? I hope you're doing well and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families. And it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case you're watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thank you so much for everything. I don't take you guys for granted. To my returning subscribers, please feel at home, feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. The woman you seeing on a screen is none other than Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for tuning in to watch today's video. You are amazing, and I love you so, so much. Kuna baridi. It is super, super, super cold. I'm few meters away from Jordan. Na Jordan sahi kuna snow. So, juu hatuko mbali, literally hatuko mbali. Ni place unalipa 70 bob ukiwa Nairobi na unaingia huko Jordan. So, the whole cold is everything. That's why I have a blanket. So, tuachane na nguo za mtu, sisi tu focus na video. Sindio? What is wrong with Kamba artist? What is not happening with those brothers and sisters of ours? Because clearly, something is wrong somewhere. And on today's video, I want to give you facts after I've done my due diligence research. Ndeke was on Obina show live. And we cannot blame. I was telling some of these live recordings zao, nilikuwa naambia hamwezi blame Ndeke kwa sababu Obina hata alihost Mbote. Mmesikia Wakikuyu wakipigana kwa TikTok? Hapana. Like, hapana, hatuwezi laumu Ndeke. Clearly there is something that is wrong there. After that interview, and I started to see how some of the Kamba's artists were reacting to that video, to Ndeke's interview with Obina, I definitely knew kuna kitu Ndeke amesema na imewaguza mahali. Let us leave Ndeke's jokes aside. This guy has very huge points that must just be like, zenye inafaa zingatiwe. I think Ndeke was right. He did not even mention names. At some point nakumbuka akisema, kuna wengine, unajua alisema, by the way, let me use his words. Unajua kwa nini Wakamba sisi tunashindanga tumepigana sisi maartist? Kwa sababu sisi tunakuanga sisi hatutakiani. Like the jealousy in between us is the reason as to why we keep fighting. Yesterday, nimeona Masekete kwa live recording. I think alikuwa kwa live TikTok. Unajua kwa live TikTok watu wana kurecord. Akiambia sijui Stella, usiseme hivyo, wachana na Obina, sijui mambo gani. Jana tena KASOLO anagombana. Mpaka ya KASOLO nilisikia akiita ati governor wa Vinya Ndeti aingilie. Stella nimemwona mahali na yeye anasema ati hafurahi nyimbo zenye Ndeke anaimba. Utakosaje kufurahia nyimbo yenye mtu mwenye unamuita mtoto wako, like wewe ndio umemlea? Utakosaje kufurahia mtu mwenye umemlea, mtu mwenye umemshika mkono akimake it? Ndeke's song is really doing well. And that this gentleman Ndeke has a certain favor. Ni vile mostly ukimview na wivu utaona ni kama vitu zote anafanya ni mbaya, but this guy has a certain favor. And akasema sisi hatutakania, like sisi there is so much jealousy in between us, and we can see it. The problem, or the only point that Kamba artist fails to understand is that ukiwa online mna share audience. When these artists are fighting, who has the problem? They are not them. It is the fans now that when you wanabakingi kuanza kugawana, mimi niko team fulani, mimi niko team fulani, na mimi niko team fulani. When Ndeke said that statement, I remembered again siku Obina alikuwa amehost servant of God Wilberforce Musyoka. I know that is a very respected gentleman from Kambaland. And recently KASOLO alikuwa amesema tena kwa interview mahali ukialika Musyoka kwa event yako Musyoka huwa hakuji, but Musyoka responded akasema hapana, mimi hata sijawahi katani, vile tu sometimes maybe umeitwa mahali na uko na tight schedule alafu unapata schedule zenu zimegongana, so like huwezi make it to the event. But why do you think
Ndeke's statement is causing whatever it's causing right now in between Ukambani or Kamba artists. Number one reason, and that is clear, is that there is high competition in between these people or these Kamba celebrities. I'm so shocked that they don't see each other as brothers. They see each other as competitors in a way that who is doing better. Ndeke alisema yeye huwa anaitwa hata na governor, si ndio? Kasolo na kwanza kusema ati sijui governor wa Vinya Ndeti akuja aingilie atatue hiyo maneno. Governor anaingilia wapi? Because according to Ndeke was like, I am blessed, you know, I am not somed but I am blessed. Mimi nakaa na watu wakubwa. Like the guy was just like glorifying God, like what God is doing in his life. Like regardless of his education status, God keeps elevating him every now and then. So Kasolo akisema governor akuja aingilie. Governor anakuja kusema nini? So these guys, they no longer see each other as brothers or sisters. There is high level of competition in between them. Secondly, Kamba artists, the way they are even behaving on TikTok, it shows that they are very bitter with each other. Do you know where bitterness comes in? It's because they no longer see each other as a brother or a sister. Once huoni mtu kama ndugu yako kama sister yako, hata akiinuliwa unashikwanga na hiyo wivu. And when you are jealousy, you become bitter, because jealousy is bitter's sister, right? So these guys, they are very bitter with each other. Very bitter. Very bitter. Thirdly, this Kamba artist, in between them, there is a high level of jealousy. I want to use, hii hata sikuambiwa na sikutumiwa clip. Mimi wanawafuata wote. I don't understand Kamba, but I just love like their songs and support them. A fan asked Stella kwa comment section, akamuuliza, juzi tu kwa hii maneno ya Obina, akamuuliza ati, mam, na unapenda nyimbo zenye Ndeke, unapenda hiyo wimbo, sijui inaitwa Maveve, hiyo wimbo yenye Ndeke ameitoa? Stella responded courageously, akasema, no, I don't like it. If the artist or the person that sang that song is saying like you are even like his mom, tell me why you don't love his songs. Why you cannot love your son's song? If that is not jealousy, then what it is? What is that? If that is not jealousy, Wakamba, nitafutieni jina ya kitu, jina mnataka tutumie. Kama hiyo si wivu, niambieni hiyo ni nini. Another fact, and this is now the biggest problem, is that these guys, they are fighting in between themselves. There is no unity there. Where there is no unity, there can never be peace. Where there is no peace, there can never be progress. These guys are just fighting like Ndeke hakutaja mtu. So meaning kama Ndeke angeenda kwa interview kwa Obina, wangekuwa bado tu wako hivyo vile walikuanga, si ndio? Kama ni kunyamaziana, maybe kama wangeangi, wangekuwa tu wako hivyo. But now Ndeke went to that interview and disclosed what is eating Kamba artist, that guys, sisi ni vile watu hawatakangi kuona mwingine akiinuliwa. See how they are fighting in between themselves. Kila mtu anaenda live kuchamba mwenzake. And imagine, these are celebrities. They have huge followings. Their fans are watching. After here, what do you expect fans to do? Fans will start fighting in between them, pale kwa comment sections. Mwingine ataanza kusema mimi team Kasolo, mimi team Ndeke, mimi team Stella, mimi team Masekete, mimi team. Another thing that is eating those guys, Kamba artists, is because they love revising their fellows' past so much. Anytime somebody starts to raise, they remind him or her his or her past. And let me tell you, there is nothing that kills someone self-esteem like when you have people that don't cheer you up, but instead they keep reminding you of the past. I am saying this kwa sababu mara ya kwanza Obina kuhost Ndeke, Ndeke alikuwa na 35k subscribers. Watu wenye tunakumbuka tukumbushane hapo kwa comment section. And Obina appealed to fans, akawambia fans, huyu jamaa is super talented. The only thing that we can do for him is to support him. Ndeke alisema mwenyewe kwa ile interview, akasema, bro, kutoka nikuja hapa interview na ukaambia fans wani support,
everybody now knows Ndeke. Like everybody. Now, according to the fellow artist, ukiinuka kidogo unaanza kukumbushwa maneno yako ya kitambo. I want to use a lady that I love her. She's called Justina Siokau. Unajua everybody has his or her past. But anytime Justina akitoanga wimbo, unapatanga wameanza kumdiscuss na kumfinyilia chini. That is what is happening. Do you think these camp artists are on the right track? Even though they have numbers, they have celebrities. Do you think they are on the right track? Let's engage down there in the comment section. If you could ask me genuinely, I'll tell you they are not on the right track. We cannot be viewing our brothers and sisters as competitors. They have to remember that they are sharing audience. They are sharing fans. When celebrities start to fight, the only people that wanna be affected, they are the fans. Because wakianza kuchukua sides, mimi niko hii side, hapo ndio wanaanza kutukanana. Mwingine atatusi mwingine kwa comment section, alafu mwingine aseme, mimi nilienda huko kusikiza ile nyimbo, nikakomenti, nikatusiwa siweze enda huko. Now by doing that, you will start losing fans. Secondly, I want to give example that I love so much. Kama umekuwa loyal member wa hii channel, unajua I love so much. There is this Kikuyu artists. There is a time, those guys, they even call a press. Whenever something is happening in between them, they address it behind the tents. When they come to address, or if it is a press, they do it as if like nothing is happening in between them. That is the reason as to why Kikuyu artists, they are very far. Mtu yote mwenye ananiwatch na unapendanga nyimbo za Kikuyu kina nani huyu anaitwanga aje, Mshoki, Samido, like hiyo group, sio tu artist peke yake, people like Karangu Mraya, Mbote, kina Dama, like those guys, kuna kuanga na unity in between them. Hiyo unity inawasaidianga kuinua mwingine. That is why Kikuyu people, they are bringing up and they are raising even like entrepreneurs and even in terms of business. Hiyo moja yao ndio imewafikisha umbali huo. Kwa sababu unapatanga huyu anauza simu, huyu anauza cover za simu, huyu ameimba gospel, huyu ameimba mugithi, nani ameenda DJ Dibul na ameenda kumix hiyo mugithi. By the end of the day unapata wao wanajua they know how to maintain their fans. So fans wanajua na support hapa, nimalize niende hapa kwa umoja. Lakini sasa Kasolo example akifungua live akianza kusema governor ingilie, fans wanaanza kuona akona wivu. Kwa nini? Kwa sababu Ndeke kusema governor anamsaidianga. Ndeke alisema mimi sometimes huwa napata opportunity na kata na kina governor. So when you start dragging governor in this mess, literally fans will view you like maybe uko na wivu, maybe kuna kitu ingine haiendi right. Another day to remind you that God used Obina to host Ndeke. That interview has exposed Kamba artists. I hope they will just change. If not, I don't know. Like, mpaka wamefikia mahali, unasikia wanaimba nyimbo, unajua watu wengine sini walio hatuelewi. Ukiuliza translation, unaambiwa sijui huyu, analaani huyu. It cannot be like that. It is only in unity that we can succeed. Once again, thank you so much, Obina, for hosting Ndeke. And you know, Ndeke just spoke his mind. Kama alisema tu hivyo na wanafanya hivi vile wanafanya. Meaning kama Ndeke angesema tungeonanga tu wako sawa, kumbe hawako sawa. See how they are ashaming themselves. I don't know what you think. Please tell me what you think down there in the comment section. Because from me, guys, I wish to see in my next video. Bye-bye.